නැත ගැනීමේ චේතනාව බලාපොරොත්තුවක් නැතුව කරන පරිත්‍යාග කියනවා. ඒක දාර්ශනික වශයෙන් දෙනකොට අපි දානය කියලා කියනවා. So if you have this generous intention without expecting to get anything back or any extra benefit from that, that is the giving or generosity, and if it's done in within the Buddha's dispensation, then it's called dana. ඒක පරිත්‍යාග දුගී මගේ යාචක තමන බ්‍රාහ්මණ නෑ දුගී මගේ යාචක ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට අපි පරිත්‍යාගයක් දෙනවා. ඒක කැදීම ඩිරෙක්ට් ලයින් නැහැ නිවනට. ඒක මනුස්ස දේව දෙගති උපත්ති ලැබෙනවා. ප්‍රාර්ථනා කළොත් තමයි මේ අපේ සාසනික වශයෙන් කෙලින්ම නිබ්බාන. So the difference is there are like other practitioners, but they don't have maybe the nirvana as the destination. So giving them, they might have aspiration to be born in some divine realm or something like that. It's not like comes direct line to nirvana. So that's the difference between the two. Oh, then we යාචක පුලන වනිබ්බක කියලා කියනවා. යාචක කියන්නේ ඉල්ල ඇවිදින අය. දුගී කියන්නේ ඉල්ල ඇවිදින්නේ. So there are these different classifications of beggars. But difficult to say beggars, but we don't have any names for that, so I will call them beggars. Okay, so the first category is the normal kind of beggar. They come here and there asking or begging for things. So that's the first category. And there is another name used. And they are like. It means like people that have hardships, but they are in the same situation as the beggars. They don't have anything, but they don't go asking. They just, if they get it, they are happy, but they don't go asking. දුගියෝ කියලා කියන්නේ දුප්පත් අය. මාගියෝ කියලා කියන්නේ මහා මාර්ගය යන්නේ ඉල්ල නැහැ. So then the third category, so the second basically they are poor people, destitute people. Third one is kind of like what you might call street beggars. දැන් ඔය කට්ටිය හොයා ගන්න බෑ. දැන් අලුතින් ගන්නවා එකලා. අමාරු. So those were the categorizations at the old times. These days, because they are mixed up with the new kind of beggars, it's difficult to know which one it is. නෑ ඇත්තද බුද්ධ කියලා හොයා ගන්න බෑ. දැන් මිනිස්සු ඒ වංචාවකට පුරුදු වෙලා තියෙන නිසා. So there were some beggars that they just begged enough to eat or live. Like I think that's why I'm saying that. But these days, beggars became a kind of, it's like a con art. So they are tricking people to get money and other things as much as possible for all kind of other things. අර අපේ මේ ගමන මහත්තයෙක් මැරුණේ. ඒ ගමන මහත්තයා සල්ලි නෑට රත්පනාත් තිබිලා දීලා. තරහාගෙන් ඒ රත්පනායම කාර්යක හොරලා විසි කරලා. නේද? ඒ ඉංගන මහත්තයා වැඩන්නේ. So one time this gentleman, Mr. Gemano, who passed away maybe 1 or 2 years ago or something like that. So he was traveling somewhere in his car, but he didn't have any cash on him. So and the only cash he had was like 75 cents or something. So when this beggar came, he gave him whatever he had, but the beggar got angry and took the coins and went around the car, destroying the wires. And then threw the coins at the car and like using abusive language. And it was, but the Mr. Gimble just gave him everything he had on hand, but
කතා වෙලා නැහැ ඉතින් ගැමුණු මාත්. But Mr. Gamulu did not get angered by it. මට පෙන්නවා කාර්යක උල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හදා ගන්න ඕන අන්නේ. Just showed Lokahamudra the, like a groove in the carousel. ඔව් දැන් මේ වගේ දැන් දෙනකොට හරි අමාරු මේ දීම කියන එක යුද්ධයකට සමාන කරලා තියෙනවා. දානාන්ත යුද්ධාන්ත සමානම. So like this giving is okay, so I will say it in a way. So there's like a simile for giving, that the giving is something like a war. It's so difficult sometimes. කොහොම දුන්නත් මදි. Because one thing is, no matter how much you give, it's always not enough. දැන් නම් මේ රකත් කරන දෙනවා. ඉතින් දැන් අපි දුන්න ගෙවල් වලට දෙනවා. කියන්නේ මේ ළඟ අනිත්‍යවට දෙන්න කියලා යන්න බැරි නිසා. එතකොට පෙරක් කියලාට ඒවා ඉතින් පස්සේ දෙන්නේ, හිමින් දීදුව දෙන්නේ. ඉතින් හරි අමාරුයි ඉතින්. ආරංචි වෙච්චාන් පස්සේ ඒක දෙතෙන් දෙන්න හිතෙන්නේ. ඉතින් යුද්ධන්ත සමානම අවුතින. දැන් මේ විනීතයේ ගෙදර මෙතනනේ. මගේ ගෙදර අතනේ. මගේ ගෙදරට යන්න අමාරුයි. විනීතයේ ගෙදරට දෙන මගේ ගෙදර ඒවත් එක්ක. මගේ ගෙදර ඒවා විනීත දෙන්නේ මාත ගාන තියාගෙන ඉඳලා. පස්සේ ඉතින් ඔය හම්බෙච්චම දෙන්නේ. So if I was correctly, sometimes like a bunch of houses is given some goods, like a kind of charity or acts of generosity, but one of them is selected as the like distribution point or something like that, and then because these families, like it is, I think especially talks about kind of rural area where the houses are not very near. But now these people of the houses, they don't communicate, or sometimes there are other problems. So, like let's say Lokahamudra gave parcel for body in my house, but then this parcel for body is now 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months in my house already, and then both parties know about it, and it becomes like very awkward situation. So these things are happening. Oh, I think somewhere we get somewhere. දාන දෙනකොට So like this, that's why the giving is likened to a war. ඔව් මේ ටිකේම මම දැන් ඔයගේ වැටමයි ඉන්නේ. So this is what I am saying now. So I mean war. දැන් ඉතින් අර Generosity war. නැතිම ගේකට මොකුත් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් නැතිම ගයක් තියෙනවා. උගා දුප්පත්. ඒක දෙයට මොකුත් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මං කිව්වා අර දෙන්න තියෙන එක්කෙනෙක්ගෙන් අරගෙන දෙන්න කියලා. දෙන්න ඉන්නවන්නේ. එයා එච්චරම නැති බැරි නෑ එයාගෙන් අරගෙන දෙන්න කියලා. දැන් අපේ ඉන්නවා. There's an extremely poor family. They have not got anything. And there are some parcels to give some other families. They are not that much poor. ඒක දෙට පස්සේ දෙන්න වෙනවා. You can give those families later, and before that most poor families should be given. දැන් ඉතින් දැන් ඔය මේ එන්නේ ඉස්සෙල්ලා ටෙලිෆෝන් එක ඒක තමයි. දැන් ඉතින් ඕක තමයි මේ මගේ ජීවිතයේ මේ ටික වෙසක් සතිය. So in this Vesak week, Lokam is engaging these things. He said just before he came here, he was on the phone, like organizing these kind of things. Oh, ඉතින් දැන් ආයේ මල්ලිකාන් මෑණියෝ ලුණු කිලෝ 500ක් ගෙනල්ලා ලුණු කිලෝ දැන් ඒක ලුණු විතර දෙන්න බෑනේ. දැන් 4 කිලෝ එකතු ගෙනාවා දෙන්න ආලුත් ඒකට දාලා. So Malika has brought salt. ලුණු Onions. I
I never Onion know which pana. one. So 500 kilos of onions. So, but you cannot give people just onions. So they will get, now they needed to like get enough rice to give the onions with rice. දැන් මම ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ හාල් ගෙන්නවා. ජාලුයි දැන් අනියනෝ දෙකක් දෙනවා. So now look, I'm like to get the rice somehow. Now they can offer at least onion with rice. ඔව් දැන් ඉතින් දැන් මේ මිනිස්සුන්ගේ ආයතනයක් කරනවා ඒ ගෙවල් වලට දෙන්න. නෑ දැන් ඒවට වාහන වලට දෙන්නත් ඕන මම. So then there's like some vehicle doing the distribution around. So then that needs to be also taken care of. 아무튼 රස්සාවක් වගේ එකක්. It's a kind of strange job. ඉතින් මිනිස්සු වෙලක් කියනවා අපේ ඉතින් තාන්නේ මොකුම ලැබුණේ නැහැ කියලා ඔන්න So then people come and say, our part, we didn't get anything. මං කිව්වා ගෙදෙට්ට එව්වයි කියලා. ඉතින් මං කියනවා ඉතින් ගෙදෙට්ට එක ගියේ නැහැ. හරි ප්‍රශ්නේ ඉතින්. I think that against the situation, Lokam tells them go to that house, but in that house they say they'll get it or something. මං දැන් හොඳටම ඉගෙන ගන්න යුද්ධ කියන එක. So then Lokam says, now I බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා understand why the Buddha called it a war. ඉතින් ඒක තනිකරම යුද්ධයක් තමයි. It's a real war. ඉතින් අමනාපයට තුකන් හරියට. Lot of like being dissatisfied or annoyed or unhappy situations arise. මගේ නම් නෙමෙයි මං Not in Yokohama. මං අමනාපයට වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ අතර වෙනවා ඒක. It's between the, especially probably the people that are the recipients. ඒ සමානව තමයි දෙන්නේ ඒ උනත් හිතන මොනවාරි වැඩි මොනවාරි තියෙනවා. So even though it's done like everybody is supposed to get the same, mostly the dissatisfaction and so on is because they somehow get idea that somebody was treated better than the other. ඔව්. ඉතින් දානම් දෙකේ තත්පුරුෂ පඤ්ඤාත්තා පණ්ඩිත තත්පුරුෂය කියලා කියන්නේ බුදු පතේ බුදු මහරහතන් වහන්සේ. Panyatang කියන්නේ පඤ්ඤාත්තා තත්පුරුෂ පඤ්ඤාත්තා. ඔව් පනෝන ප්‍රඥාත් පඤ්ඤාත්‍ය පනෝන. So the giving is taught or something like that by this Sapurisan Pandit. Translated means as true men and the wise people. Lokam says the true man means the Buddhas and the Pacheka. ඔව් අරිහත් සාමාන්‍ය මාර්ගඵලලාභීන් ඒ කට්ටිය ඔක්කොම. And arahats and people is part. ඔව් එතකොට පණ්ඩිත පඤ්ඤාත්තම් කියලා කියන්නේ දැන් අපි වගේ මේ යෙදෙන්නේ නැහැ. So the wise people are the people on the way to the realization. යන කට්ටියයි මාර්ගය යන කට්ටිය මාර්ගය ගිහින් අවසාන කට්ටියයි. So it's these two groups, people that have reached the destination and people that are on the way to the destination. No, ඉතින් ඒක සත්පුරුෂ පණ්ඩිත පඤ්ඤාත්තම් දෙකම ඉතින් ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ මේක පුරුදු කරගෙන ඇවිල්ලා මයාගත මග්ගෝ මය මේ වේසෝවන්දෝ මයං කුලප්පවේන මයාගත මග්ගෝ මේ මම ආපු පාරේ මේ මය මේ වේසෝවන්දෝ මේ මගේ වංශය එහෙම දේශනා මයං කුලප්පවේන මේ මගේ කුලපරම. So there is this place where the Buddha says, this is my path, this is my road, and this is like my tradition and my family or clan. මේ දාන කියන්නේ එහෙම එකක්. එතකොට දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ විදිහට දේශනා කළා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ බෝධත් කාලේ ඉඳලා ආපු එකක් පාරමී වල දාන පාරමී. So the first one of the perfections is the perfection of සීල පාරමිතා. And then the perfection of virtue.
renunciation. දැන් එතකොට මේ දාන පාරමිතාව මේ මන්නම් ඒ පුරුදු වෙන්න කරනව නෙමෙයි. So Lokam's not doing this generosity of giving because he's trying to train the perfection of giving. මම මේක ගෙදරින් පුරුදු වෙච්ච එකක් දෙමව්පියන්ගේ. It's actually something that the kind of habit he acquired already at home from his mother and father. ඉතින් මේ මධ්‍යස්ථානයෙන් පුරුදු වුණේ නෑ ඒ දාන දෙන්න. It's not something he learned after he came to the meditation. දානේ වළඳන්න තමයි පුරුදු වුණේ. So after coming to the meditation center, becoming a monk, the habit he acquired was eating the dana. ඉතින් දැනට මේ හැන්දෑවට එනවා මිනිස්සු. හැන්දෑවට එන්නට දාන දෙනවා මේ මම. හැන්දෑවට තවත් අඩුයි. පරණ මධ්‍යස්ථාන. ඔව් පරණ මධ්‍යස්ථාන. මේ නෙමෙයි. මේ නෙමෙයි එහා පැත්තෙත් නෙමෙයි. So in the old center, some people used to come in the evening, almost afternoon or evening. So then Lokamdu was looking after those latecomers. දාන කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ගෙන් ඊළඟට එන්නේ මොනවද? කණ්ඩ දෙයක්. So that's not the next door center, but the original Kanduboda center. Gihikale. Oh, Gihikale. When Lokam was still a lay person, so when these latecomers came, maybe 5-6 o'clock or something like that, they were probably like hungry, so he used to get them some fruit and other things. මෙහා පැත්තේ හොඳ කෑම දෙන කඩයක් තිබුණා. මේකට එක ඉල්ල දෙනවා තියෙනවා. So there was a kind of chaos selling some food parcels or something like that nearby, so Lokam used to go there and get some food for these latecomers. Oh, ඉතින් මේ මට නමක් පැටිලා තියෙනවා ඒකයි. Because of that he got a nickname. මේ වේසාන්තර කියලා. They used to call him Vesantara, like this Bodhisattva. Last Jataka story, Bodhisattva's name is also Vesantara. Vesantara, Vesantara dak කියලා කියනවා. Vesantara ඉන්නවා නම් හරි කියනවා. ඉතින් දැන් මට නිකන් ඒක නිකන් මධිකමක් වගේ නිකන්. So but Lokamdu was not very happy about it. So the lady used to say, oh, you are doing Vesantara's job, or it's good if Vesantara, meaning Lokam is there, then everything will be okay, and things, comments like that. But Lokam was not very comfortable with it. ඉතින් අර මට මන් දැන් කැමති නෑ ඒකට. ඉතින් නායකයන්ට කිව්වා. So then he went and told that to the chief man. නායකයන්ට වේදාන්තය කියන්නේ හොඳ එක්කනේ. ඉතින් උන්නාගේ මොකටද හොඳ එකට තරහයි. So the reply was, Vesantara was a good person, so why would he get angry? මලිත්තම් ඊට දාන නිජයිති. කවුරුත් ඊට කියන්නේ නැතුව හිටියා. ඊළඟට දැන් මම නායකයන්ට කිව්වයි කියලා ආරංචි වුණානේ. So then somehow people got the wind of that. So like people got to know somehow that Lokamdu kind of complained to the chief monk that people call him Vesantara. So after that stopped. ඒ මොකද මේ පිටුවෙනියෙකුත් හිටියා වෙස්සන්තර කියලා. So because there was another crazy person and they used that person was also called Vesantara. ඒ මිනිහා මේ දරුවෝ දන් දීලා දෙන්නවා. දරුවෝ දෙන්නේ කිව්වා. නෝනවත් දන් දීලා. ඊට පස්සේ ඇඟිලිත් කපලා දන් දීලා මේ දෙනවා. ඒ මිනිහා මේ තරගට එක්කනේ. නෝනා ළමයි දීලා කොහොමද ඒක කරන්නේ? දන් දීලා එන්නේ. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? ඒක දන්නේ කියන්නේ. So I don't know how it happened, but
there was this crazy guy. He gave away his kids and his wife, and then he cut off his fingers and he gave the fingers. So when Lokam knew about this, so he thought this was a kind of really crazy guy. It is also called Vesantara, so Lokam did not like to be called the same way as the crazy guy. හොඳටම කියන්නේ වෙස්සන්තර කියලා. මේ ඇඟිලි එකක් නෑ කපට දාලා. එහෙම කොටයක් උඩ තියලා කාටද දීලා. මම කපනවා. දැන් ඉතින් මේ අපේ මධ්‍යස්ථානේ මේ ඔය කුලී වැඩ තියෙන්නේ. මම පස් කපන ඒ වගේ වැඩට ඇවිත් හිටියා. ඒකෙන් තමයි මම දැනගත්තේ. So he came to the old meditation center to do odd jobs, like probably most like gardening and like the basic labor things. So that's why Lokamri knew about it. Yeah, Hana දැනගත්තා. ඒ තන්ත්‍රයේ කතා. ඉතින් ඒ නම මේ මතක් වෙටිලා. ඉතින් ඒකත් තමයි කමෙන්ට්. So anyway, because Lokamri heard that this guy was also called Vesantara, so he went to inquire about the Vesantara story and so on. දැන් බලන්නකො ඉතින් මේ හොඳ දෙයක් කරනකොට හරි අමාරුයි. ඒ හොඳ දෙයට කරදර කොහෙන් හරි එනවා. If you do good things, it's very difficult because almost every time you start doing something good, all kind of troubles from somewhere start arising and that go against this good activity. දැන් භාවනා කරනකොට හුඟක් කවුරු හරි මේ එතකොට මේ හිතන්නේ වෙනත් ක්‍රමයක් මනුස්සය හිතන්නේ පිස්සුවක් කියලා. So is it actually applicable even for meditation? So if I understood correctly, we try to practice, but for normal people when they see and think about meditation, it seems to them as a kind of like people are being crazy. දැන් කපිල මහත්තයා නෝනවත් එනවා. දැන් ඒගොල්ලන් මොනවා හිතන්නේ? අර නෙමෙයි මොකක්ද මේගොල්ලෝ යන්නේ මොන පිස්සුවක්ද අම්මේම කියන. So like Mr. Kapila and Miss Kumudini, they come here to practice, but probably what Lokam means like they are from a bit like rich, well-to-do people kind of, and when they see them going for meditation, they might think, what are they doing? Are they crazy or what? So that's how like people that don't do any practice consider this. මම ඉතර භාවනා කරනවා. කාටවත් ඉතින් මම ඒක අහන්න කැමති නැති නිසා භාවනාව පිස්සු කියලා කියන නිසා භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ කාටවත්. So because people, Lokam says he was like that also, so he did not like to talk and say that he was doing practice and show it to anybody because like the normal people usually don't consider it as something good. They think something is wrong or something, so that's why he was like practicing on his own without telling anybody. ජීවත් වෙන්න අර නිකන් එක විදිහේ මිනිස්සු ඉන්නේ. නිකන් ඔය නිකන් දැන් නැති මිනිස්සු තමයි උන් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ. දැන් ඉන්නවනේ සමාජයේ ඉන්නවනේ නිකන් මේ ගැලපෙන්නේ නැති මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සු එක තමයි ජීවත් වෙන්නේ වැඩිපුර. මිනිස්සුන්ට ඒක තේරුන්නේ නැහැ නේද? කොහොමද කියන්නේ මේ ධම්මරාගේ දේ? නෑ එහෙම නෙමෙයි. නිකන් සාමාන්‍ය ඔය ඉන්නේ ගණන්කාරයෝ වගේ නිකන් මේ මිනිස්සුන්ට නිකන් ඒ වගේ මිනිස්සුත් එක්ක. මම ඒ මිනිස්සු එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒක අර භාවනා කරනවා කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. කපිනවත් තේරෙනවද? නෑ. සාමාන්‍ය විදියට ඉන්නවා. ඔව් මං ඉන්නේ භාවනා කරන එක්කෙනෙක් තමයි. භාවනා කරනවා, බානු පොත් බලනවා. So he was doing all the practice, but
on the outside, nobody could guess he was doing anything. Yeah. He was just like living with others that just live normal life. But for them, he showed a side that he's like doing the normal things as others, but he was actually practicing. එහෙම ඉන්නකොට ලේසි එක. Because like that, it's easy. ඒකට අර හින්ට් ගන්න නැනේ භාවනා කාරෝ කියලා හින්ට් එකක් ගන්න නැහැ. Then the people don't pass on hints like, he's one of those meditators. ඔව් ඉතින් ඒක කියන්නේ. ඒක කියනකොට මට තරහා යනවා. Because if somebody says something like that, Lokam was getting angry. So that's why he was like pretending that he's like engaged in the normal life. ඔව් ගමෙන් පිට වෙනකන් ඇඳන් ඉන්න එක පාට ඇඳුම්. ගමෙන් පිට වෙච්ච ගමන් සුදු ඇඳුම් ටිකක් ඇඳගෙන මධ්‍යස්ථානෙට එනවා. So it's more difficult here because here it's considered you have to wear white clothes to do practice. So when he was leaving home, he was living in normal clothes, and only when he left the village, he changed into the white clothes. ඔව් ඉතින් ඒ විදිහට හිටියාම ලේසි ඉන්න භාවනා කරගන්න ලේසි. So then when he was doing that way, it was much easier, trouble free. මම ඉතින් තුන්තරයක් විතර භාවනා කරනවා ගෙදර ඉන්නකොට. Even when he was at home, he used to do about 3 times a day practice. ඔව්. උදේ පාන්දර එකක් භාවනාවක් තියෙනවා. One was in the early morning. ඔව් ඊට පස්සේ උදේ පාන්දර ඉවරලා ඊට පස්සේ උදේ අටට විතර එකක් තියෙනවා. Then another one about 7 o'clock. අරක පාන්දර ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දවල්ට භාවනා කරන්න බෑ. හැන්දෑව භාවනා කරන්න. So during the day it was impossible. So the next meditation was somewhere in the evening. ඔව් ඉතින් එහෙම තමයි. So he used to do it that way. ඉතින් එහෙම පුරුදු වෙච්ච කට්ටියකුත් ඉන්නවා ගෙදර. So there were some people that knew about this and kind of went along with this way. ඒ පාන්දර හැරිලා පුරුදු වෙලා දැනුත් මට ඒකේ වෙනවා. Because those days I got used to waking up quite early, so that kind of habit is with me still even now. ඔව්. දැන් ඒක පුරුදු වුණාන් පස්සේ දැන් ජීවිතේම ඒක පුරුද්දට යනවා. දැන් ඒ වෙලාවල් වලට භාවනා කරන්න ඕන කොහොම හරි. So it became like a strong habit for him, like lifelong habit really. So even now still he has the tendency to wake up in the early morning and do meditation. ඒකත් අත්හැරීමක් තමයි දානයක් වගේ. But that is also kind of some kind of giving up like adana. ඔව් මේ අදහස් එක අදහස් මේ අත්හැරීම. So what is meant by that? Giving up all kind of ideas. එක එක්කෙනාගේ අදහස් ඉතිවිලි ඉතින් ඔක්කොම Ideas and වඩන්නේ ඒවා එක ජීවත් වෙන එක. concepts. So the giving them up is good because then life becomes simple. එහෙම ජීවත් වෙන්න ගියාම ප්‍රශ්න වැඩි. දැන් අනුන්ගේවත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ගියාම මේ බණ පොත් නෙමෙයි. ධර්ම සාකච්ඡා භාවනා නෙමෙයි. නිකන් වැඩක් නැතිවත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. But living by being engaged with other people's lives is a very kind of troublesome thing. ඔව් ඒකට ජීවිතයක් හදන්න බෑ. Then one cannot like make anything out of one's own life. But Lokam said it's what is by this it's not meant like if you consider like wholesome activities like giving dhamma talks and these things, so then engagement with others okay, but other than that you cannot really make anything out of your life. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් මම මේ මධ්‍යස්ථානටත් එනවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මධ්‍යස්ථානෙටම මේ මධ්‍යස්ථානටම එන්න පුරුදු වෙලා මධ්‍යස්ථානෙම නතර වුණා. So maybe I could
say it in different, like getting too much involved with other people, I see, mostly. So then anyway, like later on, Mohammed got used to coming to the meditation center, and eventually he even stopped coming home, and he started staying here alone. ඉතින් මට වැඩ තියෙනවා මේ. Go ahead. මන්දත්තන්. So, but even in the center he had some jobs. ඔව්. මේ මඤ්ඤොක ගත් බවලා ලොකු ඒ මඤ්ඤොක ගත් නෑ. මම මේ හොයනවා අපේ වත්තේ මේ හිටවන්න. ලොකු මඤ්ඤොක ගත් මේ වගේ. කොලත් උඟ ලොකුයි. ඉතින් මඤ්ඤොක ගත්තම ඒවන ටීටෝ වල තියෙන්නේ කුටි වලට. කුටියෙන් පොල්ලතු කුටි, කකරන් කුටි, ලෑලි කුටි තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇඳන් නෑ කරාට. නිකන් සිමෙන්ති දාපු ඒවා. හරියටම කටුක ජීවිතේ තියෙන්නේ. අමාරු ජීවිත. මඤ්ඤොක්ක බබලා මොකද? ගාට කුටියට ඒවන හදන්න. හදන්න. So he found this. Everybody knows what manyok is. Yam. Manioc. Sweet potato. No. It's a kind of root vegetable, and it has the what grows from the ground. They are kind of. දැන් මේ මඤ්ඤොක නැහැ. It's not here available, but it is kind of quite sturdy kind of rod, and it has big spreading leaves. So, and it grows fast. So farm those and put them around the kutis to produce shade for the. In those days, the kutis. These days, we would consider them as a kind of like concentration camp kind of stuff, because like many of them didn't have beds, just like concrete slab, and most of them didn't have even proper floor, just trodden earth, and they were made out of woven coconut branches or just corrugated iron. So very, very difficult lifestyle for us. මාදියාන්දෙන් කුටිය තමයි ලෑලි කුටිය. ලෑලිවම ගහන. ඒක විතරයි මේ හොඳ ඇඳක් තියලා මధుර දරක්වම දාන. So only the Mahasi Saddle's kuti was proper kuti made out of wood with bed and a mosquito. අනිත් නායකාන්දන් එක තන්නේ කරට ගෑගනම විපක් වගේ තකරන. So the Sumatipala Hamdu's kuti was all out of corrugated iron. So when it was during the day, it became like an oven. Kansa himself doesn't know how Venerable Sumatipala managed to stay in that room. ඉතින් මේ මඤ්ඤොක ගාත ලතු කපනවා කුටියේ ගෑවෙනවට. So Kamru was in, that was his like project, like cutting the manyuka leaves and like watering them, and this like in order to make the rooms more shady and cool. ඉතින් අර වගේ කුටි ඒවා හදා දෙනවා වේෝ එනකොට. එතකොට වතුර ගෙනත් දෙනවා. Or some, some rooms had problems with termites, so like doing something against the termites and bringing water and this thing. Oh. ඉතින් වතුර ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් ඈතින් ගෙනත් දෙනවා වතුර. අර ඈතදී. So why the water was mentioned, because those days there were no water taps. There was a well which was somewhere even a bit further than the dining hall is now, and this room where the chaiya is, so we used to bring water for tea. Water for tea, no? Kaila toda dano ginala, ina da pe tina lokueka, thank you, ekar dano. So he brought buckets for toilets, like filled the pockets for the toilets, and then they had another. Probably like a tank, small tank for drinking water, so we used to fill that one. Then it was a job become and it was a good job for him. It's in bone connecting. Yes, very with big happiness he was doing that. Oh, it is a yogi on the phone.
Because all the people were meditation practicing yogis. පහතු ගන්න භාවනා කරන යෝගි වැඩි. අර The comforts were much less, but more people were properly meditating. අර හත්ත පළ සූත්‍රයක් තියෙන්නේ ඒ වගේ. Like in the Arahatta. ඉතින් දැන් භාවනා කරන යෝගි වැඩි, සැප පාදුකම් අඩුයි. දැන් සැප පාදුකම් වැඩි, යෝගි අඩුයි. These days more comfort but less yoga. දැන් අනිත් පැත්තට දැන් කවන්නේ ඉතින් කරන්නේ දැන්. ඉතින් ඒක තමයි කොහොම ගෙවි යනවා. There is this kind of fading away of the practice like that, nothing to do about it. ඔව් ඉතින් ඒවා අඩු වෙලා නැති වෙලා ඉතින් ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් දානයයි සීලයයි ඉතින් භාවනාවයි අපිට අවශ්‍ය වෙන එක. So we need the dana, sila, bhavana, the giving like the virtual meditation. එතන දානය හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. First thing, quite well practice giving. ආමිෂ දාන, අභය දාන, ධම්ම දාන. So it is called, this giving has this one categorization of depending on what you give is like a gift of material things, gift of dhamma, and gift of safety. සතුන් නිදහස් කරන්නේ මරණ තියෙන්නේ ඒකෙන් අභය දාන. So this gift of safety or literally like freedom from fear, even this sometimes people save animals that were going to be slaughtered, so that would also come and under. දැන් උගා දෙන්නේ අපල වලට තමුන්ට මේ දෙයියන්ගේ අපල අරනවා කිය අපල වලට තම කරදර වලටම සතුන් නිදහස් කරන්නේ. ඉතින් ඒක මේ සම්පූර්ණම දානයක් වෙනවා සම්පූර්ණ වෙන්නේ අබේ දානෙන් නම්. So some people, it seems there is this superstition about bad influences. So people, in order to remove this kind of thing, very often they go to specialized places where they buy animals that are like religious. So even though it is kind of a gift of freedom from fear, but it is not like fully successful or completely perfected gift of freedom from fear. කතරගම දේවාලයක කිව්වයි කියලා නැත්නම් වෙන දේවාලයක කිව්වයි කියලා සතුන් නිදහස් කරනවා. ඉතින් ඒක අපේ සම්පූර්ණ අභය දානෙ වෙන්නේ. So then they go to these like shrines of different deities and do these things. So it is kind of gift of safety, but it's not really complete. උගත් දෙනෙක් ඉතින් ඒ කරන වැඩේ මම මේ කිව්වේ. ඉතින් ඒකට ඒගොල්ලන් අතින් අභය දානයක් කියලා අභය දානය කියන්නේ කරුණා මෛත්‍රිය පෙරදරි කරගෙන මම මේ සතුන් නිදහස් කරන එක. So why Lokam mentioned this, because it seems this is quite a common thing that is happening. So if you want to get proper gift of safety, then it needs to happen because you are motivated by your own loving kindness and compassion. Then it's going to be good. දැන් මගේ දෙවැනි අක්කා ඉතින් මේ කතරගමට ගියා. මේ හැම කතරගම දේවාල වලටම පූජා පවත්වන්නේ සතුන් නිදහස් කිරීම. කතරගමටම යනකම් දන් දුන්නා. So Lokam's one of the elder sisters, one time she went from her village all the way to Kataragama, and on the way she stopped in these different shrines, and in all the shrines she did this kind of abhayadana, meaning releasing some animals. ඉතින් කවුරු ගමේ ඥාතියෝ විරුද්ධ වුණේ නැහැ. ඒකට කවුරු ගමේ මගේ ඥාතියෝ විරුද්ධ වුණේ නැහැ. යාගේ මානසික මට්ටම රෝන් ගිහිල්ලා. So nobody in the family and village
nobody found any faults with it, even though she was a bit deranged. ඉතින් මට කියන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මෙයාගේ තත්ත්වයන් කියන්න බෑ. මාත් ඉතින් ඕන එකක් කරගන්න නිකයි කියලා කියන්නේ නැතුව. So what Lokam did, Lokam thought, let her do what she wants and I stay out there. ඊට පස්සේ ටිකක් අඩු වුණාම කියලා දුන්නා. ටිකක් අඩු වුණා. ඉතින් මම කොළඹ ඉන්නවා. එදා අර අක්කට මොකක් හරි මානසික අපහසුතාවක් තිබුණා. Because මොකද පුතානේ තිබුණා. පුතාව මැරුවා හමුදාවේ. Because sometime before that one of her sons was killed, so she got some like really mentally deranged situation. So anyway, so consciously it's difficult to talk about it, like properly explain even, but anyway, so this psychological problem she had reduced later. විමුක්ති පදමුණේ නායකයෙක් කියලා මැරුවේ. ඉතින් අක්කගේ දෙවනි එක්කෙනා යාමිනේ හොඳ උකස් ළමෙක් යුනිවර්සිටි එකේ. ඉතින් අක්කට එකෙන් ගියා කොන්ටයිට් ගියා. ඔක්කොම ගියා. This son, he was a very clever boy that was studying university and very good student. But he was executed because those days there was this JVP kind of contra-revolution happening, and he was supposed to be one of the leaders of this thing, so the army called him and executed him. So then when that happened, this was one of the elder sisters of Lokambu got kind of deranged by it. මානවීය රෝගය ඇරෙන්න උන්වහන්සේ අවුරුදු 10ක් විතර ගියා. It took about 10 years for her to overcome that. ඊට පස්සේ තමයි හැබැයි ධ්‍යාන දෙන්න ටික ටික පුරුදු වුණේ. Only after the 10 years when her mind became a bit again kind of okay, then when she was engaged later on in the giving generosity, it was the proper one. ඉතින් අපි අර ඒ විදිහට වැරදි මානසික රෝග මොනවා හරි වුණොත් වැරදි දිට්ඨිය අරගෙන ඒවෙන් ධනෙ දෙනවා ඉතින්. But why Lokam mentioned this was because sometimes people, in her case it was a kind of wrong view because she was like mentally sick, but it was a kind of view about things. So it can happen when you do giving or like this generosity, kind of generosity, because of some kind of wrong way. එතකොට ඒක ගන්න අය තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ මානසික රෝගියෙක් කියලා. නැත්නම් දෙන්නේ කෙනා ඒක හරි අමාරුයි කියලා දෙන්න. දෙන්නේ කෙනා මේට තේරෙන්නේ නැහැ මානසික රෝගයක් තියෙනවා කියලා. ඒකට ගන්න එක්කෙනා දැනගන්න ඕනේ මෙයාට මේ රෝගයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ගන්න හොඳ නැහැ කියලා. So then Lokam says the person that has the mental problem and is giving something cannot realize that usually the crazy people cannot realize that they are crazy. So, but the person that is the recipient should realize that, and Lokam says then it's not good to accept that. දැන් එයා දෙනානේ විනීත දැන් මට මානසික රෝගයක් තියෙනවා. විනීතන් මානසික ඉන්නේ. විනීතට මගේ ඉදම ලියලා දෙනවා භාගයක්. පොඩි දෙයක් නෙවෙයි ලොකු දෙයක්. ලොකු දේවල් නන්නේ. කෑම නෙවෙයි. කෑම නෙවෙයි. So it's not about small things. So but these crazy people they get like kind of unbalanced ideas. So when I try to ask Lokam, let's say he's crazy, and I stand by him, and he gets out of the craziness, suddenly idea to give me all his lands. So then the person on the receiving end should understand what he is doing. It is the craziness working, so you should not accept. But what Lokam said before about not accepting the crazy person's generosity meant about these like excessive or extreme things, not just small things when they give you applause.
මං කොළඹ ඉන්නකොට මේක නෝනගෙන මේ එයාගේ රත්තරන් බඩු ඔක්කොම මේ වගේ ගොඩක් ඉතින් ගෙනල්ලා මට ඒවා තේරෙන පූජා කළා මේ සාධනෙට මොනවා හරි කරන්න කියලා. ඉතින් මම දැනගත්තා මෙයාගේ ඔළුව හොඳ මදි කියලා. ඒ වෙලෙම දැනගත්තා. ඒ නෝනාගේ. ඊට පස්සේ මම මේක බුද්ධ පූජාවක් තියන්න කිව්වා. ඉතින් අතනින් ගිහිල්ලා ඒ තියෙනවත් එක්කම මේ නෝන තියෙනවත් එක මහත්යාව. ආන්දෝනේ අපේ නෝනට මේක මං හරි ඔක මන් දන්නවා. ඔම පූජාව තිබ්බා කියලා කිව්වා. ඉතින් තියලා ඉතින් අරගෙන ඊට පස්සේ මම ඒකෙන් පොඩි දෙයක් බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් මේ කළා ආපහු ඒ මහත්යට දුන්නා. So when this happened when Lokam was in Colombo, some lady came with a bunch of jewelry. And she said, oh Bante, please use this to do something for the Buddha's dispensation. Lokam immediately understood this lady must be crazy. So this is not normal. So he told her, okay, go and do some Buddha puja. So shortly afterwards, her husband came and said, oh Bante, my wife came here and probably did it. So Lokam told him, no, I understood. And what Lokam did was they selected small part and did something like Buddha statue or something, but the rest was returned to the family. ඉතින් එහෙම තමයි. තව ඉතම ඒ ලිව්වා එහෙම. The same person also went to a notary and signed her lands to some like Buddha for the dispensation or something. ඉතින් ඇත්තම ළමයින්ට නැතුව ලිව්වා. ඉතින් ඒ හාමුදුරුවෝ දුන්නේ නැහැ ඉඩම ගත්තා. That was another monk. So she came and wrote all the lands to this monk, and she had kids, and so like everything she wrote in the name of this monk, and he didn't give it back. So මට ඉතින් පූජා කළේ. මට මට ඉඩම් එපා කියලා. So but she first came to Lokam and says, I don't need lands, but then she found somebody else, some other monk, and wrote the lands to him. ඉතින් මං කිව්වා ගන්න කෙනෙකුට දෙන්න කියලා. ඉතින් මම මේක යන්තම් නිදහස් වුණා. ඉතින් මට දුකයි ඒ ළමයින්ට නෑ. So for Lokam it was painful because then her kids. එයාගේ grandmother කොටසක් තිබිලා දුන්නා. ඉතින් grandmother ඇවිල්ලා කියනවා ආන්දරේ පිස්සු අපේ පුතාට. So part of the lands belonged or things belonged to her grandmother, and the grandmother already gave it to her. This is the idea that she stay in the family, and all those things were also given. So then the grandmother that was still alive came and complained, Bante, what's to do, this was like family property now. ඉතින් මම අර දානක ආනිසංස බන්න කියලා යාන්තම් ටිකක් ඔය ඔළුව ඇදුවා. ඒ වුණත් මම දන්නවා හරි කියේ නෑ කියලා. බන්න කියලා ටිකක් ඇදුවා. ඒ වුණත් භාග්‍යය හදන්න පුළුවන්. ඇදුවා කවුද? මම බන්න කියලා ඒ නෝනාගේ බන්න කියලා කාටද? ඒ grandmother. Grandmother. So Lokam gave this grandmother Dhamma talk on the benefits of giving and so on, and he managed to kind of remove part of the bad mind state because of this, but not completely. හරි කියන්නේ සම්පූර්ණ. ටිකයි හරි කියන්නේ. ඉතින් ටිකක් අර නිකන් දැන් උපතගෙන ඉන්න පුළුවන් තරම් නොවි එච්චර. So after the Lokam's Dhamma talk, the grandmother said, now I can stay like bearing it up without getting angry. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ ඒ වගේ ඒව ගන්න හොඳ නෑ කියලා. දානේ තමයි. So it's a kind of giving, but if the person is crazy or not thinking clearly, it's not very proper. මේකෙන් බුරුල් වෙලානේ නත්. ඉතින් නත් බුරුල් වෙච්චාගේ ගන්න ඕනේ මේකෙන් ගොඩක් ප්‍රොබ්ලම් නැති වෙනවා. ඔව් යන්නේ ඒකයි.
ඉතින් අපි ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. So we need to understand. තේරුම් ගන්න. ඒක Maybe, අද බණ කිව්වේ නෑ කියන්නේ. this was not a bana. ඔව්. ඉතින් බණ කියන්නේ නිකන් වදාන කතා. මේක අපේ අනිල් මහත්තයාගේ නාටි කට්ටිය. ධම්මරක්කිතට පස්සේ කියනවා.